we talked a little bit about introduction. When we come to learn, it's different from learning many other things. It's not like the scientific historical creation of the world, although we are speaking of Bereshith, of how God created the world, but the Torah has a different message for us, right? It's we saw that the message is what is the meaning of this world and not how it was created. Okay, something was like with mute, so I cannot hear. Anil Yaru, if you can unmute, if everything is okay. Yeah, Rabbi. Summarize that, and we can continue. Actually, we learned, I think, the first word, right? In the last class, we learned the first word of Bereshith. Yes. We talked what is the meaning of this word. So today, don't worry, we'll try to learn more than one word in in a class. In the Torah, so we will try to do more, but it's important because the beginning is always important. So Anil Yaru, please. Yeah. తొందర రవి. అందరికీ షలోమ్ అండి. అయితే ఈ సంవత్సరం కొత్తగా అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం గురించి విషయం పూర్తి కొన్ని విషయాలు యోదయ దృక్పథంలో అసలు ఏ విధంగా చూస్తారు అనే విషయాలు నేర్చుకోవడం ఈ సంవత్సరం రబ్బీ గారు ప్రారంభించారు. సో ఈ విషయంలో లాస్ట్ 2 క్లాసుల నుంచి కూడా త్వరలోని మొదటి చూస్తే గనక నేర్చుకున్న విషయాలు లాస్ట్ 2 క్లాసులు నేర్చుకున్న విషయాలు చూస్తే కనుక వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఒక సైన్స్ సోషల్ మనం చదువుకునేటప్పుడు చదువుకునే విషయాలు చర్చించడం జరిగింది. దానిలోని తేడాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని చర్చించడం జరిగింది. అలాగే లాస్ట్ వీక్లో వచ్చినప్పుడు బెరెషిత్లోని ఒక పదం, మొదటి పదం బెరెషిత్ అన్న పదం గురించి విశ్లేషించడం జరిగింది. దాని యొక్క అర్థం ఏంటి, ఎలా ఆలోచించాలి, ఏదో దృక్పథంలో దాన్ని ఎలా చూస్తారనే విషయాన్ని విశ్లేషించడం జరిగింది. అయితే రబ్బీ గారు ఏమన్నారంటే మొత్తం త్వరలోని 79,000 మాటల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో వాటిని అన్నింటి గురించి కూడా నేర్చుకుందాం, మొదటి పదమే కాదు కానీ రబ్బీ గారు. సో లాస్ట్ వీక్ లో మనం బెరెషిత్ అన్న పదాన్ని విశ్లేషించుకున్నాం. సో మిగతాది రబ్బీ గారు కంటిన్యూ చేస్తారు. రబ్బీ. Okay. So what we understood from learning the first word Bereshith, we saw that, I don't know how it is in the Telugu translation, but we saw in the English translation it is translated in the beginning. In the beginning, God created, and we saw that we had some Hebrew learning class of 2 parts. It's like Bereshith. It's like Be. Be, the letter of Bet, it means in, but it can also mean for the sake of. So what in the first commentary of cannot be translated. It's a sake of the Reshith. And what is the Reshith? What is the first or the beginning? So
Rashi says it's either the Torah or it's Israel or it's. But in general, what we learn is that Rashi wants to tell us a very, very great secret that the whole motivation, the aim, even though we actually speak about creation, how the stars and the moon and the and the moral, the meaning of the creation, and the and foremost, that's the most important. And I want to jump to the second word and to the first verse, but first, Anil Garu, please summarize. అయితే ఈ విషయాన్ని లాస్ట్ వారం కూడా రబ్బీ గారు మనకి వివరించారు. బెరేషిత్ అన్న పదం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లోని బెరేషిత్ అన్న ఒక పదంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బెయిత్, తర్వాత రెండో పదం రెషిత్. మనం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో తీసుకుంటే గనక ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే బిగినింగ్ లో ఇన్ అనే అర్థం బెయిత్ కి వస్తే, రెషీత్ అన్నప్పుడు అంటే బెరేషిత్ ఆది, ఇందులో అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ కాకుండా ఇన్ అనే పదం కాకుండా దానికి మొట్టమొదటి పదం గురించి ఇచ్చిన వివరణ బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే అది ఇన్ అనే అర్థం వస్తుంది బెయిత్ అన్నప్పుడు. అలాగే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అంటే సంథింగ్ కొరకు, రాశి గారు ఇచ్చిన మీనింగ్. అయితే అది దేని కొరకు అన్నప్పుడు లాస్ట్ వీక్ మనకి రబ్బీ గారు వాళ్ళు చెప్పారు, అది రెండోది ఇజ్రాయేల్ కొరకు అనే రెండు ఒపీనియన్స్ పెద్దలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండు ఒపీనియన్స్ అయితే ఇంకా ఒక గొప్ప సీక్రెట్ రాశి గారు చెప్పింది ఏంటంటే, అసలు ఈ తోరా ఇవ్వడంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం లేక దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమైందంటే, ఈ యొక్క జరిగిన సృష్టిని మరమ్మత్తు చేయాలి లేదా దాన్ని రిపేర్ చేయాలి. ఆ మారల్ డ్యూటీని మనకు వివరించడం కోసం ఈ విషయాన్నంతటిని చెప్పడం జరిగింది. దాని కొరకు చేయడం జరిగింది. లేదా ఆ మారల్ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు చెప్పడం కోసం, మానవుడికి చెప్పడం కోసం, వివరించడం కోసం ఇది కొరకు అన్న పదాన్ని ఆ బెరేషిత్ లోని బెయిత్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఆ రాశి గారి బట్టి వివరించారు. సో దాని తర్వాత విషయం రబ్బీ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అవకాశం రబ్బీ గారు. Okay, right. So maybe I will try to read and to see how can we split, how can we divide maybe the three first verses of Bereshith, of the Torah. Sentence and maybe first three sentences. What we see the first verse. Let's start one by one. The first verse is something very ideal. It's everything is perfect. Everything is no problems. When you read the Torah in the beginning, everything is good, no problems, because we read what we read. We read in the beginning, or for the sake of the beginning, doesn't matter how we interpret. In the beginning of God's creation, of the heavens and earth. Oh, that's not a good translation. In the beginning, God created the heaven and earth, right? Is it the same in the Telugu? I hope it's similar. So that is the. Yeah, Rabbi. In Telugu also it is like heavens. How do you say Telugu?
Yeah, I mean, you say that it's the God created heaven and earth in the beginning, yeah, or different words? it can take in భూమి ఆకాశములను means heaven and earth. You can take it in either way. Okay, okay, I see. So, and since God, the God Hashem is the Almighty, He is perfect. So, the first verse tells us that He created a perfect world. Right? So He created heaven and earth, perfect, no problems, no failures, no sins. Right? Because the problems are starting later on. The problem starts on the second verse. So all the things that break and all the breaks and collapse and everything, it's not here. So it's important to understand that there is like a, a very, very ideal world. They have, we can see that the world is good as not like on other beliefs, and maybe we can compare a little bit of Christianity and other and secular belief, but we see that the first verse is talking about a perfect world. God is perfect, so also the world that he created is perfect. Okay, Anil Garu can translate the first verse and then continue. ఇక్కడ రబ్బీ గారు ఇప్పుడు మొదటి 3 వచనాలని అంటే మొదటి పదం గురించి లాస్ట్ వీక్ వివరించారు. ఈరోజు మొదటి 3 వచనాలని వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ మొదటి 3 వచనాల్లో మొదటి వచనం మనం తీసుకుంటే గనక ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను అన్నప్పుడు కొన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్‌లో ఎర్త్ అండ్ హెవెన్స్ అన్నారు. అయితే మన తెలుగులో తీసుకున్న 2 పదాలని కలిపి చెప్పినప్పుడు ప్లూరల్ చెప్తాం కాబట్టి ఆ విధంగా తీసుకున్న కరెక్ట్‌గా ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ అని అంటే ఆదిలో అనొచ్చు, లేకపోతే ఆది అన్న పదంలో ఇన్ గాని ఫర్ ద సేక్ అన్నప్పుడు గాని 2 విధాలుగా ఎలా తీసుకున్నా సరే ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అన్నప్పుడు ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని మొదటి వచనంలో నార్మల్ గా చూస్తే అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఆయన పర్ఫెక్ట్ గాడ్, పర్ఫెక్ట్ క్రియేటర్ కాబట్టి ఆయన భూమిని ఆకాశాన్ని చేశారు. దీంట్లో ఏ విధమైన ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ వరకు మనకి ఏ విధమైన డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఏమున్నట్టు మనకి అర్థం కావట్లేదు. మొదటి వచనంలో మనకి అంతవరకు అర్థం అవుతుంది. అంటే ఐడియల్ గా ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు. బేకశ్రబియారా. Okay, so maybe so one of the critics of the Judaism belief, the secular critic is to say, if God is perfect and He created a perfect world, so how come everything is fails and get broken? I mean, God is perfect. How can He create world that is not perfect? Because that's what we read in the second verse. So in the second verse we read, I have in my translation here. So the earth being unformed and void, with darkness over the surface of the deep, and the wind from God sweeping over the water. So we see there is suddenly a break, a problem after the perfect creation. Something just collapse, fail, and that's why that's how the people that are not the secular people that don't believe in God, they think that it starts from this is the beginning. The beginning is a mess, is a chaos, like the philosophy, the Greek philosophy. They are talking about chaos that was before the world created. So
So it's something negative, something that doesn't show a right and a righteous and a good purpose. So we see that we have suddenly a failure, and we have to understand why. How come, if God is so merciful in all the perfect virtues, how come there is like a failure? Okay, Anita, we can translate. So, Rabbi. okay. అయితే ఈ వచనం మీద మనం చూస్తే కనుక ఓకే, చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. ఆయన ఒక పర్ఫెక్ట్ గాడ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచనంలో ఆయన ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎర్త్ ని, ఆకాశాన్ని సృజించారు, భూమి ఆకాశం సృజించారు. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. అయితే దీని మీద ఆ ప్రపంచంలో మిగతా తత్వవేత్తలు లేకపోతే సెక్యులర్ గా ఉండే వాళ్ళు, అంటే రిలీజియస్ గా కాకుండా మామూలుగా చూసే వాళ్ళు ఒక గొప్ప తర్కాన్ని దీంట్లో తీసుకొస్తారు. ఏంటంటే రెండో వచనంకి వచ్చేసరికి భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను ఉండెను, చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను, దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడిచుండెను. అంటే వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటంటే, మొట్టమొదటి వచనంలో చెప్పారు కదండి, దేవుడు చక్కగా ఒక మంచి ఆకాశాన్ని భూమిని సృజించారు కదా, బానే ఉంది. అదేంటి వెంటనే రెండో వచనంకి వచ్చేసరికి ఆ భూమి నిరాకారం అయిపోవడం ఏంటి, చీకటి కమ్మేయడం ఏంటి, అగాధ జలములు అంటే ఇంత మెసప్ ఎందుకైంది అంతా? అంటే దేవుడు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఆయన చేసినంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి కదా. అంటే బిగినింగ్ లోనే మొత్తం అదంతా అల్లకల్లోలం అయిపోయిందా? పర్ఫెక్ట్ గా చేశారని మొదటి వచనం ఉందిగా, రెండో వచనంకి వచ్చేసరికి అల్లకల్లోలం అయిపోయిందా మొత్తం అంతా? దేవుడు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని వాళ్ళు ఒక తర్కం దీని మీద తీసుకొస్తూ ఉంటారు. అంటే దేవుడు ఒక మంచి పని కోసం, ఒక గుడ్ పర్పస్ కోసం దీన్ని చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లోనే, స్టార్టింగ్ లోనే అది ఒక ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిందా అని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు తర్కం చేసేవాళ్ళు. Rabbi Yaron. Okay, maybe to add another point or aspect from Christianity. So I think it can be the same, a similar critic from the point of view of Christianity, that the chaos is, this world is chaos. This world, man is created with desires, with craving, and he has no chance to conquer it, to get over it, and to overcome all his craving and like desires like an animal. So he has no hope to be perfect, to be righteous, to be as described in the first verse of the Torah, because it's like so usually we try to explain that all these views of the secular views, and maybe even Christianity, they don't understand the meaning of the first verse. They like skip the first verse that say, well, in the beginning is really perfect, and we have a chance to be perfect, and the failure is only for us to work to repair later on. So according to Christianity, it just starts, the Torah starts from the second verse. There is a mess, there is a failure, there are problems in our nature, in our bodily nature, and we are not sure we can fix it. So the Torah, so it's very important to see that the first verse tells you, well, you can be, you can have aspiration to get better and better, to improve yourself all your life. It's like infinite improvement, spiritual, moral improvement. And even though there is failure, it's a chance for us to repair. That's what it says from the third verse and on. So that's a very important difference between Christianity and secular view and the view of the Torah in Judaism. Rabbi. అయితే ఇక్కడ రిలీజియస్ గా ఉండకుండా సెక్యులర్ గా ఉండేవారు తర్కించే తర్కాన్ని ఒకసారి చూసాం. అలాగే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు
కొన్ని వేరే మతాల వారు తీసుకుంటే కనుక మనం చాలాసార్లు ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక గందరగోళంతో ఉంది. అంటే మనలో ఉండే కోరికలు, మనలో ఉండే ఈ వాంఛలు ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టతరమైంది. అంటే మనం పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండడానికి లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ఆ విషయం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే క్రిస్టియానిటీ యొక్క అండర్‌స్టాండింగ్ అనేది రెండో వచనం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఈ జూయిష్ వ్యూ లేకపోతే యూదయ పెద్దలు చెప్పే ఉద్దేశ్యం, తోరా ఉద్దేశ్యం పర్ఫెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే వేరే అన్య మతాల యొక్క అవగాహన రెండో వచనం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే అంత అదొక ఫెయిల్యూరు. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు. అయితే యూదయ విధానంలో దాన్ని ఆలోచించడానికి ఏంటంటే లైఫ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఒక బెటర్ నుంచి బెటర్ పొజిషన్ అవ్వడానికి ప్రతి విధానంలోని ఒక అవకాశం ఉన్న విధానంగా యూదయ విధానంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఆ విషయాన్ని మనం మూడో వచనంకి వచ్చేసరికి ఆ విషయం మళ్ళీ మనకు అర్థమవుతుంటుంది. యూదయ విధానంలో కనుక ఈ ఈ ఈ ఈ 3 వచనాలు బట్టి ఒక యూదయ విధానాన్ని ఆలోచిస్తే గనక ప్రతి పర్ఫెక్ట్ గా చేయబడింది. ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న పొరపాటు అని బెటర్ అండ్ బెటర్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కి ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు అవకాశం ఉంది అనేది యోదయ ఉద్దేశం అయితే వేరే మతాలు దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నాయంటే మనం ఉన్నది మెసప్‌లో ఒక పెద్ద గందరగోళంలో ఉన్నాం. అది ఇంకా అక్కడి నుంచి వేరే వేరే ఉద్దేశాలతో తీసుకున్నారు. లోకేష్ రవి గారు. Okay, so I want to summarize what we understand so far. So we understand that the first touch of the creation, the first step of the creation is perfect, and everything is great, and that's the basic state. And then there is a terrible failure. We see a failure. This was in Hebrew we say tohu vavo. It means the void and darkness over the water and the abyss. And first we see that something good begins. Right? The third verse is about light, which light is good, right? In darkness is a problem, is mess and chaos, and we illustrate the Torah as light. It's light to the world, right? To the world, to the nations, and all of that. So in the third verse we see, and God said, "Let there be light," and there was light. So it's like something starts to repair the mess. Okay, so we see it's like so the world, and maybe we can move to understand maybe the second the second word of bara, because what we see here, actually we see that God like is everywhere, what God is everything, and he has to do something to diminish, to leave a space where it's like so-called out of godly presence. It's like you want to create something else. So when you want to create something else, which is not God, well, we are not God, right? And the world is not God. So it's here or lack of perfectness, because we are not angels, and
and we are not perfect. So that's why we have this failure. Maybe Anil Garu can translate and ask if everyone can, anyone wants to comment or to answer. Why do we need? Why the world is not perfect, and it starts with the darkness and the void and all the mess. There is no light. There is no good and bad. No heaven and earth. Why do you think the creation starts with this mess, with this chaos? Okay. ఓకే. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం రబ్బీ గారు చెప్పిన ఈ రెండు వచనాలను మనం చూస్తే కనుక మొదటి వచనంలో మనం చూస్తే కనుక ఈ క్రియేషన్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. ఒక భూమి, ఆకాశం చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయబడింది అనేది ఉంది. వెంటనే ఒక టెరిబుల్ ఫెయిల్యూర్, వెంటనే ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది. ఏంటంటే అది నిరాకారంగానే ఉంది, శూన్యంగా ఉంది, లేకపోతే జలం మీద ఆయన ఆత్మ అల్లాడుచుండిందని ఒక టెరిబుల్ ఫెయిల్యూర్ జరిగింది. మళ్ళా థర్డ్ వెంటనే స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అక్కడ మళ్ళా ఒక మంచి కనబడుతుంది మనకి. అంటే అక్కడ లెట్ దేర్ బి లైట్ అంటే దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను, వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూస్తున్నాం. అంటే ఒక మంచిది అనేది ఇక్కడ జరిగింది అనేది మూడో వచనం చూస్తున్నాం. చాలా సార్లు మనం వెలుగు అన్న పదానికి తోరాని వెలుగుగా, ప్రపంచానికి వెలిగిచ్చేదిగా మనం నిదర్శనంగా చెప్తూ ఉంటాం. అంటే వెలుగు కమ్మని పలుకగా ఒక మంచిది జరిగినట్టుగా మంచి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఒక విషయం, ఒక సంథింగ్ బ్యాడ్ అనేది ఒక ఎందుకు జరిగిందంటే తిరిగి మళ్ళా ఆ మెస్ని రిపేర్ చేయడానికి, ఆ జరిగిన ఆ చెడును లేదా ఆ చీకటిని రిపేర్ చేయడానికి మళ్ళా వెలుగు కమ్మని అంటే వెలుగు ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది, వెలుగు కమ్మడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ రబ్బీ గారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఏంటంటే, అయితే ఎవరైనా ఒకరో ఇద్దరు దయచేసి కామెంట్ చేయండి త్వరగా. ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ లేకపోవడం అనేది, ఆ మధ్యలో ఆ యొక్క పర్ఫెక్ట్నెస్ పోవడం అనేది ఎందుకు జరిగింది అంటే, మనం లేకపోతే మన జీవితాలను కూడా చూసుకున్నప్పుడు ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ అనేది ఎందుకు జరగట్లేదు, లేదా అక్కడ జరిగిన సృష్టి జరిగిన వెంటనే అది అన్పర్ఫెక్ట్ గా ఎందుకు జరిగింది, అలా మెస్ ఎందుకు అయింది? ఎవరైనా ఉద్దేశం ఉంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్దేశంలో ఎందుకు అలా జరిగి ఉండొచ్చు? ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, ఎవరన్నా కామెంట్ చేయాలనుకుంటే. ఆ జరిగిన ఆ క్రమంలో జరిగిన వెంటనే ఒక ఇంపర్ఫెక్ట్ గా అలా లేదా ఒక మెసప్ ఎందుకు అయింది? తిరిగి మళ్ళా దాన్ని బాగు చే ఓకే, యహూది గారు. సార్ యహూది గారు అనిపించండి. Okay, Rabbi Yaron, maybe you may continue, please, because okay, I will try to more and then we see. Continue. The word in Hebrew it's bara. The English translation is created. We have like Bereshith.
word, and then in the English it's like in the beginning of earth, God created. Actually, in the Hebrew it's opposite. It's first it's the word created. So what is this word created or bara? So in the Hebrew we many times have a lot of meanings that are not only as simple. I don't know how is it in Telugu sometimes, but in Hebrew we have more than more. You look in the Torah is translated to the language of Aramaic, the Aramaic language. So in the Aramaic language, when you look on the second word, so it means like to or to put something out, to uh, to just take something and take it out somewhere out. So since the Aramaic language are like the subconscious of the Hebrew language, understand that in order to create the world, so what God had to do is like to in our simple words, we say he had to remove his presence and like create a void space. So that's why we have this problem that there's a mess and there is a chaos. Okay, because God has to. If there is only God exists, there is no nothing. But God wanted to give to other his kindness, to show his kindness. So you have to put someone else. If I live alone on it's like, let's take a parable. If I live alone on an isolated island, I can be a very righteous person, but I cannot show my kindness. I have no one to help, right? We say that we have to love our colleagues, our friends. If I live on a lonely island with no friends, I cannot love anyone. It doesn't matter how righteous I am. So that's a parable to show that God has to remove his presence, to do something that is to remove the perfectness, so there's that God can show the kindness on all the blessing for us and help us, give us hand, so we can improve this world. So that's why we see that after the perfect creation of the first verse, there has to be after Bereshith there is bara. So bara is like okay, Anil Garu, please. లోని బెరేషిత్ గ్రంథంలోని మొదటి పదం బెరేషిత్ అని దాన్ని విశ్లేషించుకున్నాం. రెండవ పదం బారా. బారా అంటే అర్థం ఏంటంటే సింపుల్ మీనింగ్ తీసుకుంటే కనుక మనం క్రియేటెడ్, సృజించెను అంటే ఒక దాని కొరకు లేదా ఆయన సృజించెను. బెరేషిత్ ఆయన సృజించెను. బారా అని సృజించిన పదం తీసుకుంటే కనుక ఈ ఈ ఈ యొక్క పదానికి అరమేయిక్ లో ఉన్న ఒక పదాన్ని అర్థం తీసుకుంటే కనుక దానికి అర్థం ఆయన ఒక దాని నుంచి దాన్ని బయటికి తీశారు. సృజించడం అంటే కొత్తగా కాదు, కానీ ఒక దాని నుంచి దాన్ని బయటికి తీశారు అనే ఒక అర్థం వస్తుంది. అయితే అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ దిస్ వరల్డ్, అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని తయారు చేయడం కోసం దాన్ని బయటికి తీశారు, లేదా ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని సృజించడం కోసం బయటికి తీశారు అనే ఒక అర్థం వస్తుంది దాంట్లో బారా అన్నప్పుడు. అయితే యుద్ధ పద్ధతులు ఏం చెప్తారంటే దానికి ఒక
తీసేయడం జరిగింది. ఆయనకు ప్రెజెన్స్ బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది. అందుకు అటువంటి మెస్అప్ అనేది, అటువంటి గందరగోళ పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్, ఆయన యొక్క అంటే ఎలా చెప్పాలంటే, ఒక రబీ గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారంటే, ఒక గొప్ప పెద్ద ఐలాండ్ ఉంది, ఒక పెద్ద ద్వీపం ఉంది, లేదా ఒక వేరే ఒక పెద్ద ప్లేస్ ఉంది. దాంట్లో నీ యొక్క నీ యొక్క మంచితనాన్ని చూపించాలి అంటే నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు ఆ యొక్క ప్రదేశంలో. ఆ మొత్తం అంత ప్లేస్ నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు నుండి బయటికి రావడం జరిగింది. ఆయన యొక్క తీసేయడం జరిగింది. ఆయన యొక్క ఉనికి బయటికి రావడం జరిగింది. అందువలన ఈ గందరగోళం ఏర్పడినట్టు ఈ వచనానికి పెద్దలు So we see that we must accept, we must understand that there has to be like a separation between God and this world, so that God can influence and help us to fix this world. See that God starts to fix everything and to put everything in place to create. It's like maybe to give you another parable about it, it's like when you enter a room that like the children played and so she turns on the light, right? You turn the light, you want to see what's happened in the room after all this mess. Okay, because you left the children and they run out. Next, there is like a lot of water and mess on the floor, so you have to like wipe the floor and make everything take. Illustration parable, that's what actually we see here in the creation of the world. We see the same. In the beginning there is like a chaos, a mess, and then God like want to clean the house, so he turns on the light. Yes, he creates the light and then separate between the light and darkness. So this is the parable. Why how can we see that there in the beginning there had to be this point that this world is able to get better. So again, it's like it's also it's a moral duty for us to help to clean this world, to help put everything in place and elevate this world. And that's what we see right in the first verses of this chapter. Anil Garu. రబి అయితే మనం బారా అన్న పదంలో మొదటి వచనంలోని ఆ సెపరేషన్ అనేది, అంటే ఆ లోపల నుంచి హష్యం యొక్క ఉనికి బయటికి రావడం అనే సెపరేషన్ జరగడం ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆ 3వ వచనం నుంచి మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది.
అంటే ఆ 3వ వచనం నుంచి ఆ యొక్క విషయాలు మెస్సపోయిన విషయాలను ఆయన కృప ద్వారా దాన్ని తిరిగి మళ్ళా సరిచేయడం అనే ఆ యొక్క ఉద్దేశం కొరకు ఈ సెపరేషన్ అనేది జరిగిందనే విషయం మనకు 3వ వచనం నుంచి అర్థమవుతుంది. ఇంకా అలా కిందకి వెళ్తే గనక తర్వాత వాటర్‌ని వేరు చేయడం అనేది గాని, లేకపోతే ఆ లైట్‌ని క్రియేట్ చేయడం, అంటే వీటన్నిటిని ఉదాహరిస్తూ రబ్బీ గారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. అదేంటంటే పిల్లలు ఆడుకున్నప్పుడు మనం చూస్తే గనక ఏదైనా ఒక రూమ్‌లో పిల్లల్ని వదిలేసాం. పిల్లలంతా ఆడుకుని లైట్‌లన్నీ ఆపేసి చీకటిగా చేసినప్పుడు విషయం ఏం జరిగిందంటే తర్వాత వాళ్ళ మదర్ లోపలికెళ్ళినప్పుడు ఆహ్, హ్మ్, డోర్ ఓపెన్ చేసి చూడగానే ప్రస్తుతం చీకటిగా ఉండగానే మొట్టమొదటిగా చేసే పనేంటంటే ఆహ్, ఆ లైట్‌ని వెలిగించడం. ఒక లైట్ వెలిగిస్తారు. లైట్ వెలిగించి ఆ మదర్ రూమ్ అంతా చూసినప్పుడు ఓకే. ఇక్కడంతా వాటర్ పడిపోయింది. మెస్ అప్ అయినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆ వాటర్ అంతా క్లీన్ చేసి, రూమ్ నీట్‌గా చేసి, ప్రతిదాన్ని ఏ ప్లేస్‌లో ఉండాలో సర్దుతారు కదా! ఆ విధానంలో అంటే ఆ పారబుల్‌ని మనం దీన్ని గనక అప్లై చేసుకుంటే, దాన్ని చూస్తే గనక హషేం కూడా ముందు అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్లి, ఆ మెస్ అప్ అయిన ప్లేస్ ఆయన కృపధార మొట్టమొదటిగా మనం కింద వచనాలు చూస్తే నీటిని వేరు చేయడం, ఆకాశ జలాలను వేరు చేయడం, ఆరిన నేలను తయారు చేయడం. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ ప్రక్రియలోని భాగంగా జరగడం కొరకు ఈ విషయం జరిగింది. ఈ విషయం ఆ యొక్క ఆయన దేవుని చిత్తం లేకపోతే దేవుని కృప చూపించడం కొరకు జరిగిన విషయం అని మనకి ఆ మొట్టమొదటి పదాల్లోని విషయం అర్థమవుతుంది. అలాగే ఆహ్, ఆ పనిలో భాగస్తులవే ఒక మోరల్ డ్యూటీ కూడా మనకుంది అనే ఉద్దేశ్యం కూడా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ పర్ఫెక్ట్ చేసే పనిలో మనం కూడా ఆ మోరల్ డ్యూటీ మనకుంది పర్ఫెక్ట్ చేసే విషయంలో అనే ఉద్దేశాన్ని కూడా మనకి ఈ 2 పదాలు మనకి చెప్తున్నాయి. శరభయ్య గారు. Yes. Okay. Yes. So maybe before stopping for questions, just to give another parable. You know what is the most the time of where there is the greatest mess that you find in the house in a Jewish house. What is the time of the greatest mess and confusion in the Jewish house? So it's usually we it's like when you look at the Jewish house, like give you another parable, like about maybe 2 hours before Shabbat. So if you enter 2 hours before Shabbat, you enter a Jewish house, so everything is in a mess, everything, no one has time because you have to prepare to Shabbat, you have to take the children to the bathroom, you have to clean everything, and then the children are running and they make a mess on the floor, and everything is like it's a chaos. It's a chaos if you don't enter a Jewish house 2 hours before Shabbat. It's a tip. Okay, so so uh, we have this chaos, and then in order to get to Shabbat, and Shabbat is the greatest day of the week, and we want to rest, and we want to have everything clean. So we have like 2 hours, 3 hours to work very hard in order to achieve this goal. We have a mess. We have children they have to wear the clothes for Shabbat. We have to complete cooking all the food of Shabbat, and then clean the table and put everything in for the meal. So that's like the blessing of Shabbat is so that we work so hard and there was so much mess, and then we were able to clean it and fix everything in place. So we can be happy in Shabbat, right? So this why do I give this parallel? Because it's what we see here. We see that the Torah starts with a mess that has to be fixed
for the goal that God created the world, for the goal of of rest, like Shabbat, right? To enjoy this world, like we cannot enjoy the world, if always we don't eat and we don't have to take a bath and everything is like static still, so we are not in a rest. We have to make effort, to bake a cake and to clean the house. So we will be happy after this that we achieved everything and everything is good, right? So if we didn't put effort and work hard for it, we will not be happy and joyful. So this parable goes to the creation as well. So God has to create this world, so there will be a moral and ethical effort for us to do, and then we will be happy and we'll be glad that we actually we are partners with the plan of God, Hashem, and together we are able to clean this world and to make it nice and clean, and to rest in Shabbat. So that's like a parable of our challenge that we see right in the very beginning and in the creation of our world. Okay, I need the please. రవి అయితే రబ్బీ గారు ముందుగా ఒక చిన్న సజెషన్ చెప్పారు. ఏంటంటే ఏదైనా ఒక జూయిష్ ఇంటికి షబ్బాత్కి 2 గంటల ముందు వెళ్ళొద్దు. వెళితే కనుక మీరు ఆ ఇంట్లో గొప్ప గజిబిజి చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరి కాళ్ళు కంగారులో ఉంటారు. ఎవరు మీకు సరైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు. ఎవరి కంగారులో వాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ 2 అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఒక గొప్ప దినంలోకి, ఒక గొప్ప రోజులోకి ఎంటర్ కాబోతారు. ఆ ఎంటర్ అయ్యే ముందు వాళ్ళకి చాలా ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే చూస్తే లేడీస్ అందరూ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్‌లోనే ఉంటారు. షబ్బాత్ అంతటికి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్‌లో, పిల్లలందరూ వాళ్ళు రెడీ అవ్వడానికి, లేకపోతే డ్రెస్‌లు ఏం వేసుకోవాలి, మిగతా ఏం చేయాలని ఎవరి హడావిడిలో వాళ్ళు హడావిడిలో ఉంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ హడావిడి అన్నప్పుడు, ఈ హడావిడిలో ప్రతి విషయాన్ని కష్టపడి వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని, ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకుని, మెసప్ అయిన ఇల్లంతటిని క్లీన్ చేసుకుని, ప్రతి విషయం సమకూర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు షబ్బాత్‌లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రశాంతమైన రోజుని, ఒక గొప్ప దినాన్ని గడుపుతారు. అయితే ఈ పారబుల్ బట్టి మనకి ఏంటంటే, మన యొక్క సృష్టి క్రమాన్ని చూసినప్పుడు కూడా ఆ తోరా స్టార్ట్ అయ్యేది ఒక మెస్‌తో స్టార్ట్ అయింది. ఒక గజిబిజితో స్టార్ట్ అయింది. అయితే ఆ ప్లేస్‌ని, ఆ గజిబిజితనాన్ని సరిచేసే విధానంలో, దాన్ని సరైన విధానంలో అమర్చే విధానంలో మనం కూడా దేవునితో పాలిభాగస్తులై దాన్ని సరైన విధానంలో సమకూర్చిన తర్వాత ఎలా అయితే ఒక యూదుడు ఆ షబ్బాత్‌కి ముందు ఆ గజిబిజి అంతటిని కామప్ చేసుకుని, ప్రిపేర్ చేసుకుని, చక్కని షబ్బాత్‌లో ఎలాగైతే ప్రవేశిస్తారో, అలాగే ఒక మనిషిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ మెస్సప్ అయిన వరల్డ్‌ని ఒక సరైన విధానంలో సరిచేసి, హషేం ఉద్దేశంలో దాన్ని సరిచేసి, ఆయనతో పార్ట్నర్‌షిప్‌లో ఉండి, ఆయనతో పాలిభాగస్తులుగా దీన్ని సరిచేసిన తర్వాత ఆ ఎటర్నల్ షబ్బాత్‌లోకి వెళ్ళాలి. ఆ షబ్బాత్‌లోకి ఎలాగైతే వెళ్తారో అలా ఆ యొక్క పీస్‌ఫుల్ లైఫ్‌లోకి వెళ్ళాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతీది ఫ్రీగా, లేదా మనం కష్టపడకుండా వచ్చినప్పుడు దానితో ఏ మనిషి సాటిస్ఫై కాలేడు. ఎప్పుడైతే తను కష్టపడి దాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతాడో అప్పుడొచ్చే ఆ యొక్క ఆనందం, లేకపోతే ఆ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. అది రియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కాబట్టి ఈ విధమైన క్రియేషన్ పెట్టి దాంట్లో దాన్ని సరిచేసే విధానంలో ఆయనతో పాటు మనల్ని కూడా పాలిభాగస్తులు చేసి, ఎలా అయితే యూదులు ఆ ప్రిపరేషన్ తర్వాత షబ్బాత్‌లోకి వెళ్తారో ఆ విధమైన ఒక పీస్‌ఫుల్ షబ్బాత్‌లోకి ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశం కోసం అలా ముందుగానే అలా చేయడం జరిగింది. రబీ గారు. Okay.
యారోన్ గారు, రబ్బీ యారోన్ గారు కనెక్ట్ అవ్వబోయే లోపల కొన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేద్దాం. అందరికి షలో. సార్ రబ్బీ యారోన్ గారు కనపడగానే నాకు ఓకే ఓకే నేను చూస్తున్నాను. ఓకే, ముఖ్యంగా ఈ క్లాసులు మనం జనరల్ క్లాసులు పెడుతున్నాం, అంటే పార్షక్ష కాకపోతే అది దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక ఆది కాండాన్ని స్టడీ చేయటం అనేది. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఓకే, ఆది కాండాన్ని స్టార్ట్ చేసి ఈ సంవత్సరం అంటే మనం ఇంతకు ముందు వీక్లీ తోరా పోర్షన్స్, తోరా భాగాలు చదువుకుంటూ వచ్చాము ప్రతి వారం కొన్ని విషయాలని. ఇప్పుడు ఆది కాండాన్ని కొన్ని విషయాలను చదువుకుంటూ వెళ్దాం అనే ఉద్దేశంతో రబ్బీ గారు స్టార్ట్ చేశారు ఆది కాండం అనేది చదవటం అనేది. ఇది మనం జనరల్ క్లాస్ గా తీసుకుంటాం దీన్ని. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరు అంటే ఫేస్బుక్ లో కానీ గ్రూప్స్ లో కానీ పెట్టినప్పుడు ఎవరు వచ్చినా మనకు పర్వాలేదు. అది పాస్టర్లు కానివ్వండి, మెస్సియానిక్ కానివ్వండి, హిందువులు కానివ్వండి, క్రైస్తవులు కానివ్వండి, ముస్లింలు కానివ్వండి, జాతి మత కుల భేదాలు లేకుండా ఎవరైనా స్టడీ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉంటే పర్వాలేదు. స్టడీ చేయడానికి యూది దృక్పథాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంటే జనరల్ గా ఈ క్లాసులో పాల్గొనవచ్చు. ఐడి పెడతాం కాబట్టి అది చూడొచ్చు. వేరే గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బిఈఐ అనే గ్రూప్ లో ఉన్నవారు ప్రతి వారు ఐ యాక్సెప్టెడ్ అని పెట్టారు, రూల్స్ అన్ని పాటిస్తామని చెప్పారు. ఒక్కొక్కరితో మేము మాట్లాడి వాళ్ళతో కంటిన్యూ చేయొచ్చో లేదో చూస్తాం. ఎందుకంటే ఈ రకరకాలైన వాళ్ళు ఇచ్చారండి మా నెంబర్, మాకు తెలియదండి, మాకు తెలియకుండా పెట్టారండి, చాలా మంది అలాంటివి చేస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా మాకు చెప్తే తీసేస్తాం వాళ్ళని. ఎందుకంటే అదేదో మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా భావిస్తున్నారేమో కానీ ఒక వ్యక్తికి ఇష్టం లేని వ్యక్తిని మేము ఈ క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టాలనేది అసలు ఉద్దేశమే లేదు మనకి. అసలు అలాంటి వాళ్ళకి చెప్పకూడదు, ఇష్టం లేని వాళ్ళు. మా దృక్పథంలో యూది దృక్పథాన్ని ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేసి రూల్స్ ప్రకారం కూర్చోగలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పడానికే ఈ క్లాసులు పెడుతున్నాం. అది గ్రూప్ లో ఉన్న వారికి కొన్ని క్లాసులు పెడతాం. జనరల్ గా పెట్టినప్పుడు ఎవరైనా రావచ్చు. దాంతో అది ఎవరనే పేరు తెలియని అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఎవరనేది మనకు అనవసరం. మాకు అయితే అనవసరమైన విషయం. తెలుసుకోవాలనుకుంటే మేము అంటే మేము చాలా ఆనందిస్తాం. మా యూది దృక్పథాన్ని తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నారంటే చాలా ఆనందం మాకు. కాబట్టి జనరల్ గా పెట్టిన క్లాస్ అందరికి వర్తిస్తుంది, ఎవరైనా రావచ్చు. అది చాలా సంతోషమైన విషయం. గ్రూప్ లో ఉన్న వారికి రకరకాలైన క్లాసులు, ప్రాజెక్ట్స్, ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా అది రూల్స్ పాటించాలి, అప్లికేషన్లు పెట్టుకోవాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ కి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అనేది సమ్మతిని తెలియజేయాలి, ఎవరనేది మాకు తెలియాలి. ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి మేము ప్రాజెక్టులు చేయటానికి ఇస్రాయల్ నుండి మాకు ఇష్టం లేదు, మాకు సువార్త చెప్పే అవసరమే లేదు. అంటే వేరే వాళ్ళకి ఏదో మార్చి కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళని మార్చేసేయాలి, మాకు తెలిసినవన్నీ చెప్పేసి అనేది యూదే దృక్పథం అస్సలు లేదు. ఎవరు విన్నవసరం లేదు. ఎవరైతే యూదే దృక్పథం ఏంటని అడుగుతారో వాళ్ళకి మాకు చెప్పడానికి బాధ్యత, కానీ అందరిని పిలిచి కూర్చోబెట్టి చెప్పాలనేది ఏమీ లేదు. అంటే అది అలాంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది గుర్తు చేస్తున్నాను. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈ ఇస్రాయల్ నుంచి తోరా విషయాలు యూదియ దృక్పథంలో తెలుసుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా భావించే వారికి మంచి గొప్ప అవకాశం. ఇది ఒక రబ్బీతో మాట్లాడాలి, ఒక రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. మీరు అది మేము చెప్పినా వినమో ఏదన్నా కానివ్వండి, అది మీరు కన్విన్స్ అవ్వాలనే ఉద్దేశం మాకైతే లేదు. మీరు కన్విన్స్ అవ్వదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం. అది ఎవరన్నా ఈ విషయాలు విని ఇది భలే ఉందండి, నేను దీని ప్రకారం వెళ్తాను అంటే నీ ఇష్టం. అది మాకెందుకు? అది నీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళు, ఇష్టం లేకపోతే వదిలేసేద్దా. ఇక్కడ మార్చడానికి కాదు కదా మనం మాట్లాడే విషయాలన్నీ. ఇస్రాయల్ నుంచి తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఎవరికైనా, అంటే మార్గం వెతుకుతూ అన్వేషణ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అసలు ఏంటో తెలుసుకుందాం, ఈ చెప్పేయన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ ఒరిజినల్ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉన్న వారికి ఇది అవకాశం. హీబ్రూలో తెలుసుకున్న వారికి అది కొంత అవగాహన లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా అర్థం కావు. చాలా విషయాలు ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు, అదేంటి అలా చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు. కాబట్టి గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే
జనరల్ గా కొన్ని క్లాసులు ఉంటాయి. బేసిక్ గా కొంత అవగాహన వచ్చిన వారికి వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది, హీబ్రూ నేర్చుకున్న వారికి వేరే విషయాలు అర్థమవుతాయి వేరే లెవెల్లో. కాబట్టి గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి వారు, గ్రూప్ లో ఎవరైతే పెట్టారో మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, ఆ రూల్స్ అన్ని ప్రకారం ఉంటాం అనే వారితో నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు రూల్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి. అది ఒకవేళ ఎవరైనా రూల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వేరే వాళ్ళు పెట్టారండి అనేవాళ్ళు ఉంటే అసలు గ్రూప్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవటం మంచిది, మాకు చెప్పినా తీసేస్తాం. గ్రూప్ లో యాక్సెప్ట్ చేసిన వారికి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అది మేము మీరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి బలవంతం చేసేది ఏమీ లేదు. అప్లికేషన్ పెట్టాలి, ప్రాజెక్ట్ కి అప్లికేషన్ పెట్టమంటే అప్లికేషన్ పెట్టాలి, అదే కదా రూల్ పాటించడం అంటే. కాబట్టి ఆ రూల్స్ పాటించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొని తలుచుకుంటారో, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఫీజులు కట్టాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఫ్రీగా సంవత్సరం అంతా చెప్తారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కొన్ని కోర్సులు లాగా పెట్టి చెప్తారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అది ఇష్టపడ్డ వారి సంగతి. అది మాకు మీరెవరైనా మాకు చెప్పడానికి అనేవాళ్ళు అసలు దూరం వెళ్ళిపోవటం మంచిది కదా. మేము ఎవరో ఏంటో ఎందుకు చేస్తున్నామో, ఎవరికి చేస్తున్నామో వాళ్ళకి అందాలనేదే మా ఉద్దేశం. కానీ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి, ఇష్టం లేని వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరత కానీ బాధ్యత కానీ లేదు యూదియ దృక్పథం ప్రకారం. ఎవరికి బాధ్యత ఉంది, ఎవరి మీద బాధ్యత ఉందంటే అసలు ఇశ్రాయేల్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు చెప్తే ఒరిజినల్ గా ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏమి సలహా ఇస్తున్నారు, ఏమి తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రం అది బాధ్యత. అడిగితే సువార్త చెప్పాలనేది అది ఎప్పుడూ లేదు. ఏ ప్రవక్త కూడా సంచేసుకొని తిరగలేదు ప్రపంచం అంతా, పంపించిన దానికి వెళ్ళటమే జరిగింది. కానీ ఈ తిరిగి అందరికీ చెప్పి ఒప్పించి ఏదో చేయాలనేది మాకు అసలు మా ఉద్దేశం కాదు, మా బాధ్యత కాదు, మా టైం వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్. అది ఒకటి గుర్తించండి. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని ఫోన్ మెసేజ్లు పెట్టి అసలు నా ఫోన్ నా నెంబర్ అక్కడ ఎందుకు పెట్టారండి, నువ్వే కదా యాక్సెప్ట్ చేసింది. వాళ్ళు ఎవరో పెట్టారండి, ఎవరో పెడితే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి, వాళ్ళనే మిమ్మల్ని ఇద్దరిని తీసేస్తాం గ్రూపుల్లో నుంచి అని చెప్తున్నాం. అది అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం. ఎవరైతే అనవసరంగా పెట్టించారో వాళ్ళతో మనకు పని లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రూల్స్ ప్రకారం వెళ్ళలేదు. మనిషి ఇష్టం లేకుండా నువ్వు పెట్టించడం ఏంటి, నువ్వు నెంబర్ నొక్కడం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లా. అతనికి ఇష్టం లేనప్పుడు నువ్వు ఈ గ్రూప్ లోకి రాని నువ్వు పెడతాం ఎందుకు? అసలు నీకు పని ఏముంది అసలు అతనితో కదా, మామూలుగా చెప్పాలంటే. అది ఒకటి గమనించాలి. 24వ తారీఖున ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరగబోతుంది. అది నో హైట్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న వారికి, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో మనం అప్లికేషన్ పెట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొంటామని అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు చాలా మంది. వాళ్ళతో కలిపి ఎవరైతే ఈ యూది దృక్పథం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళతో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని కార్యక్రమాలు జరిగిస్తున్నాం. అది త్వరలో ఆ వివరాలన్నీ మీకు తెలియజేస్తాం. అంటే ఎవరెవరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియజేయటం జరుగుద్ది. ఇంకో విషయం, రేపు సాయంత్రం సోమవారం క్లాసులు ఉన్నాయి కదా, నోహైడ్ పరిచయ కార్యక్రమం అయిపోయింది, ఇంట్రడక్షన్. ప్రేయర్ విషయాల్లో ఇంకా మనం గైడెన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నది రబ్బీ గారు రీచ్మన్ గారి క్లాసులో అవి కొన్ని విషయాలు ఇస్తారంటున్నారు కాబట్టి ఆ క్లాసు కూడా మనం పెట్టట్లేదు. అంటే రేపు ఉండే క్లాసులు ఒక నోహైడ్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లేకపోతే వేరే ఇంకో స్టడీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ గ్రూప్స్ కి హీబ్రూ కి గ్రూప్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నోహైడ్ బేసిక్ పరిచయ కార్యక్రమం కోర్సు అయిపోయింది. సజెషన్స్ ఇస్తానికి ప్రేయర్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాట్లాడటం చేసి అది మనం 11 పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది 3 క్లాసుల్లో. ఆ సలహాలు రీచ్మన్ గారు కొన్ని ఇస్తారు కాబట్టి నేను చెప్పడం కన్నా రబ్బీ గారు చెప్పడం మంచిది కాబట్టి దాన్ని నేను అది కూడా ముగించుకుందాం. ఇప్పుడు నోహైడ్ జనరల్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి రబ్బీ గారు కంక్లూడ్ చేసి బెరెషిత్ భాగాన్ని ఆ క్లాసులోకి వెళ్ళటం జరుగుద్ది.
అందరికీ చాలా వందనాలు. תודה בבקשה רבי ירון, אפשר לסכם. אני פשוט הסברתי כמה דברים שהיו בקשר לקבוצות, בקשר לפרויקטים, בקשר ל-24 כ"ז בחשוון, אוקיי. ואז אפשר לסכם ולהמשיך על no high class, כאילו אפשר basic concepts. כן, אוקיי. על הקלאס, על השיעור הזה. תודה רבה. בסדר, אוקיי. אז אני רק מסכם ו... אוקיי. כן, כן. Okay, so I just want to conclude before I really want to also to add the learning that we started for Noachites about Islam and Avodah Zarah, idol worship. But before that, I just want to conclude what we saw today, because it's very like we are still in the most important foundations of the beginning of the Torah. So what we saw today is that there is like an ideal plan of God Hashem that the world created according to, but that's the first verse of the Torah. Okay, but then we see there is a failure. There is like everything is broken in the beginning because we have to execute this plan. So there is a very important role for time. We need more time, like that. We need time to clean the house before Shabbat and to bake all the cakes and all the food, so everything will be ready. So similarly, in the creation, God created the plan is ideal. The plan is perfect because God is perfect. But we saw the second word, the word of bara, that it has to like do some separation. So there is some breakage. There is some fall that we are far from the perfect state, and then we have to start working on it. So all the history of humankind, all over the history, we are working to improve ourselves, to improve the world, right? We are not like other animals, you know. Other animals are not changing along the history, but man does change along the history, and we also call it tshuva, repentance, and that's what I want to learn next. So in next class to learn about this process that we call it repentance, tshuva, to repair the world after all this breakage from the original plan. So Anil Garu can also summarize, and we can continue with maybe we can, if there are questions, maybe we can add just a few minutes for questions. Rav Yoshua and Anil Garu, let me know what do you think. Okay. ఈ క్లాస్ ని కన్క్లూడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం అన్న రబీ గారు. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలు బట్టి, రబీ గారు చెప్పిన విషయాలు బట్టి చూస్తే కనుక మనకి తోరాలోని మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోని మొట్టమొదటి ఆ పదం, ఆ రెండో పదంలోనే దేవుని యొక్క ఒక డీప్ సీక్రెట్ లేదా గొప్ప ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలో గొప్ప పునాదులు ఏంటి, మనిషి యొక్క ఈ లైఫ్ కి లేతే ఈ యొక్క మనిషి జీవితం యొక్క పునాదులు ఏంటి, ఈ ప్రపంచం యొక్క పునాదులు ఎందుకు ఈ విధంగా చేయబడింది అన్న విషయం మనకి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడి జరిగింది అని చెప్తున్నారు. అది దేవుని యొక్క ఆ నిగూఢమైన ఆ ప్లాన్ ఏంటి దాంట్లో అంటే, మొట్టమొదటిగా ప్రతిదీ కూడా ఒక చాలా చక్కగా సృజింపబడింది, అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. హషేం ఎలాగో ఆ విధంగానే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. వెంటనే అది ప్రతి విషయంలోని విరిగిపోవడం, లేకపోతే గజిబిజిగి గందరగోళంగా మారడం, తిరిగి మళ్ళా ఎందుకు అలా మారిందంటే ఆయన యొక్క చిత్తమైన ఆ యొక్క ప్లాన్ ని, ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడం కోసం. అదే సిమిలర్లీ అలాగే చూసుకుంటే కనుక ఈ ప్రపంచం ఏ విధంగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందో ఆ విధంగానే మనం ఉన్నప్పుడు, తర్వాత
ఆ ఫాల్ ఆ స్టేట్ లోంచి తిరిగి మరలా హష్యం ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్తారో ఆ స్టేట్ పోయినప్పుడు ఆ భరా అన్న పదం నుంచి ఆయన బయటికి వెళ్ళడం అనే విధానంలో మన లైఫ్ లో కూడా ఆయన బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గ్రేట్ మెస్అప్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం సరి చేసుకోవడానికి లేదా తిరిగి మరలా ఆ యొక్క పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ప్రతి ఒక్కరం ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో అలాగనే ఆ ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎందుకంటే మిగతా జంతువులు కానీ అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు మారవు, అవి ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉంటాయి. అయితే మనిషి అనేవారు సమయాన్ని బట్టి పరిస్థితులను బట్టి మారుతూ ఉంటారు. ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో కాబట్టి తిరిగి మరలా ఆ రిపేర్ చేసుకుని ఎవరికి వాళ్ళు రిపేర్ చేసుకుని లేదా ఈ వరల్డ్ రిపేర్ చేసే పనిలో హషంతో భాగస్థులమయ్యి ఆ రిపేర్ చేసి తిరిగి మళ్ళా ఆ స్టేట్ కి తీసుకురావాలి అనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని, ఒక గొప్ప సీక్రెట్ ని మనకి మొట్టమొదటిలోనే ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని చెప్పడం జరిగింది అని రబ్బీ గారు కన్క్లూడ్ చేశారు. Rabbi Yaron, there is a question or comment by our brother over there. Okay. సార్ ఇది మనకి హీబ్రూ వర్డ్స్ గురించి మనం రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. అంటే ఈ దీనిలో అరమాయిక్ పదాలు ఆ విషయాల గురించి ఎంత దాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి, అది ఏదైనా ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే కొంచెం మాకు వివరిస్తారని. అంటే కొంచెం క్లియర్ చేయండి మీ ప్రశ్న. అరమేయిక్ వాడి పదాలు హీబ్రూ పదాల్లో ఎందుకు వాడుతున్నారు, దాని అర్థం ఏంటి అనేదా మీరు అడిగేది? అంటే అవి ఎందుకు తీసుకోవాలి, దానికి గల కారణం ఏంటి, అది అంటే ఇప్పుడు అది అవసరం లేదనుకుంటే మానే అవసరం లేదు అంటే ముందుగా తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశంతో చేస్తాను సార్. רבי ירון? Yes. בבקשה, מר עובדיה שואל, אנחנו צריכים לדעת ארמית, כאילו מילים בארמית, כאילו כתוב בעברית, אבל למה אנחנו צריכים את הפירוש בארמית כדי להבין את זה? כאילו אם זה לא חשוב אז אנחנו לא צריכים את זה, אבל אם יש משמעות לזה, האם יש משמעות, ואם יש משמעות, מה משמעות? אם אפשר לדעת. אוקיי. מילים בארמית. כן. Okay, it's a interesting question about what we mentioned of the Aramic meaning of the Hebrew word of the Torah. So why do we have to have this additional meaning of a second language of Aramaic? So I think maybe we can we can have like a whole class to see and to try to discuss what is the Aramic language, where what its roots and where it came from, because it's a special language. Actually, you know that it was the language of Abraham. He was born in the land of the Aramaic in Aram, and so the first language of the Hebrews was Aramaic, and there is an influence of the Hebrew language from this language, and it just helps us to understand a lot. You know, by the way, maybe we can set a class for that, but just in 2 words, you know that we have like Torah, the written Torah is in Hebrew, and the commentary of the written Torah, which is called the Zohar is the commentary. It's in the Aramic language, and similarly in the oral Torah, the Mishnah is written in the Hebrew language, but the commentary about the oral Torah, the Talmud, the Babylonian Talmud, is written in Aramic language. So that means that there is some secrets, some subconscious meaning in this Aramic language. We can have a class to understand, but it's very important to see that there is like relations between Hebrew and Aramic, and it helps us to understand. It's like maybe in Andhra Pradesh there is a Telugu language,
and maybe there are some more ancient words from other language that you use because it was in tradition, in history, and it helps you understand what behind the Telugu words. Maybe if you have something like that, it's all similar. Okay. విభకష ఇస్రాయల్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేయండి తెలుగులో. నేను కూడా ఒక విషయం యాడ్ చేస్తాను దాన్ని. ఉపతి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు యాక్చువల్లీ అరమేయిక్ లేదా హిబ్రూ లాంగ్వేజ్ మీద ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసుకున్న విషయాలు చెప్తారన్నారు. అయితే సింపుల్ గా విషయం ఏం చెప్పారంటే అరమేయిక్ లాంగ్వేజ్ అనేది అబ్రహాం గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న లాంగ్వేజ్, అంటే ఆయన అబ్రహాం గారు ఉన్న లాంగ్వేజ్. అంటే ఇంకోలా చెప్పాలంటే ఒక రూట్ గా చెప్పుకోవచ్చు హిబ్రూకి. అయితే ఇంకో సింపుల్ విషయం ఏంటంటే రిటర్న్ తోరా అంతా కూడా హిబ్రూలోనే రాయబడింది. తోరాలోని ప్రతి మాట కూడా హిబ్రూనే. అయితే దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన జోహార్ మాత్రం అరమైక్ లో రాయబడింది. అలాగే ఓరల్ తోరా మిష్నా అంతా కూడా హిబ్రూలో రాయబడింది. దాని వివరణ అయిన బబులోనియన్ తమిళ అంతా కూడా మళ్ళా అది అరమైక్ లో రాయబడింది. అయితే విషయం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగులో కూడా తెలుగుని సరైన విధానం అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత లాంగ్వేజ్ వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా కొన్ని విషయాలు కలిసి ఉంటాయి. ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనకి దీన్ని ఇంకా డీపెస్ట్ వేలో దాన్ని నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మేబీ ఇప్పుడు రబ్బీ గారు చెప్పింది చాలా డీప్ సీక్రెట్లు కాబట్టి అసలు బేసిక్ లెవెల్లో మనకి అండర్స్టాండింగ్ కదా. అంటే రబ్బీ గారు ఏంటంటే ఇంకా సరైన డీప్ లెవెల్లో ఇంకా గొప్ప గొప్ప సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి దానికి. ఆ విషయాల్ని తెలుసుకున్న తర్వాత అది అరమైక్ ఎందుకనే విషయం మనకి రావచ్చు అన్నారు. అయితే ఉన్న ప్రతిదీ కూడా హిబ్రూలో ఉంది, దానికి వివరణలు అరమైక్ కాబట్టి ఒక రిలేషన్ ఉంది దానికి. బట్ అది మేబీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. తొందరగా తోరా అంతా హీబ్రూలో రాయబడిందని చెప్పారు కదా. సీక్రెట్ ఏంటంటే తోరాలో అరమైక్ పదాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే సీక్రెట్ కదా, అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇది. అరమైక్ లో తోరా హీబ్రూ ప్లస్ అరమైక్ లో రాయబడింది. ఒక పదం కానీ 2 పదాలు కానీ మొత్తం హీబ్రూ అనే కాదు. తర్వాత నేను దాన్ని చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి అది దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయనవసరం ఉన్నది కాబట్టి అరమైక్ పదాలు కూడా తోరాలో ఉన్నాయి అనేది తర్వాత అర్థం చేసుకున్న హెబ్రీయులు మాట్లాడిన భాష, మొదటి భాష అబ్రహాం గారి నుంచి హెబ్రీయులు మాట్లాడింది అరమైక్ లో మాట్లాడారు. అది దగ్గర దగ్గర అక్క చెల్లెల్లాగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటుంది. అంటే దాని రాత కూడా స్క్రిప్ట్ కూడా హీబ్రూ అక్షరాలతోనే రాయబడి ఉంటుంది అరమైక్. కాబట్టి అది దాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా అరమైకులో ఎలా అర్థం చేసుకున్నారో పెద్దలు. అంటే ఇప్పుడు అబ్రహాం గారు అరమైక్ మాట్లాడుతున్నారంటే ఆయన అర్థం చేసుకున్న విధానం ఒకటి ఉంటుంది. అది ట్రెడిషన్ లో ఏం చెప్పారు అనేది చెప్పడానికి అరమైక్ పదం వాడాల్సి వస్తుంది డెఫినెట్ గా. కాబట్టి తోరా అరమైక్ భాషలో కూడా ఉంది. అది 1-2 పదాలన్నా కానీ ఉంది. ఓకే, బెబకషా రబి యారోన్ షర్లంషి. Okay. So we can return to the Noach learning that we didn't have class for a long time. So I will try to do some summarizing to just a short reminder for everyone. What are we learning? What are we discussing? So I think we stopped. We completed discussing about the belief of Islam, the Islamic belief of the Muslims, and we saw what is the monotheistic motive in the Islamic belief, and we saw also what are the problems in the Islamic beliefs and the conflicts with the Torah, and we concluded, I think we concluded by some differentiating very important difference between Judaism and Islam, which is that
Islam is like speaks about only one aspect of God, if we can say, like only the characteristics of we call it in Hebrew din. Din is like the judgment, the juristical judging and the court of justice, and only this virtue. While in Judaism, everything is monotheistic, is to fully combine everything, and that's why we have also kindness and mercy and all the other virtues united together. And what's more important is to see that okay, maybe Anil Garu can translate that, and I will move to the second point, and that's what we saw last. That's what was our last conclusion. Okay. ఓకే, అయితే నవ్ హైడ్ క్లాస్లోకి వెళ్దామండి. చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఈ క్లాస్లో విషయాలన్నీ కూడా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప వేరే అన్ని మతాలని ఏదో కించపరచాలని లేకపోతే వేరే ఉద్దేశాలతో అయితే కాదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకునే మతపరమైన విషయాల్ని ఒక స్టడీ పరంగానే తీసుకోండి తప్ప వేరే వాళ్ళని తక్కువ చూపించి ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశం అయితే కాదు. అయితే మనం లాస్ట్ నోవాయిడ్ క్లాస్లో చాలా కాలం అయింది. ఆ ముందు క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నది అంటే ఒక యూదయ విశ్వాసంలో లేకపోతే వేరే వేరే మత ఆచారాలలో వారి యొక్క విశ్వాసంలోని యూదయ మత విశ్వాసంలోని యొక్క వ్యత్యాసం ఏముంది అంటే వారు దాన్ని ఎలా అనుకరిస్తారు, యూదయ విధానంలో దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్న విషయాలు మనం చర్చించుకున్న విషయంలో. ఓకే, ఇస్లాంలో వాటిని ఏ విధంగా చూస్తారు అంటే బేసికల్ గా ఇస్లాం కూడా ఒక ఏకదైవ ఆరాధనగా మోనోథిస్టిక్ బిలీఫ్ గా ఉంటుంది. సో యూదయ విధానం కూడా ఒక మోనోథిస్టిక్ బిలీఫే. ఈ రెండు బిలీఫ్లు ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు మోనోథిస్టిక్ బిలీఫ్ అయినప్పుడు కూడా ఏ విషయంలో ఆ వ్యత్యాసం ఉంటుంది అనే విషయాలు చూడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దాంట్లో ఒక ఇస్లాం పరంగా చూసుకుంటే ప్రతిదీ కూడా ఒక జడ్జిమెంట్ విషయం, అంటే ఏదైనా తప్పు జరిగిందంటే ఒక జడ్జిమెంట్, దానికి ఏంటంటే వెంటనే తీర్పు అనే కోణంలో వాళ్ళు ఇస్లాం చెప్తున్నప్పుడు, యూదయ విధానం వచ్చేసరికి అంటే దేవుని కృప కానీ లేకపోతే మెర్సీ కానీ ప్రతి విషయం కూడా దాంట్లో ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అంటే జడ్జిమెంట్ తో పాటు ఇవి కూడా ఇన్క్లూడ్ అయ్యి ప్రతిదీ కూడా ఏ కోణంలో చూడాల్సిన ప్రతి కోణం కూడా యూదయ విధానంలో ఉంటుంది, ఓన్లీ జడ్జిమెంటే కాకుండా అనే ఒక గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని చూడడం జరిగింది. రబి గారు ఒక చిన్న విషయం యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మనం ఎవరిని కించపరచట్లేదు, వేరే మతాలతో మనకు పెద్ద సమస్య కాదు, అంటే కంపారిటివ్ స్టడీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అది ఎందుకు అంటే ఒక విషయం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇస్లాం కానీ క్రైస్తవ్యం కానీ అది ఫ్యాక్ట్. యూదియ బైబిల్ మీద, యూదుల గ్రంథాల మీద, యూదుల ప్రవక్తల మీద, యూదుల విశ్వాసాల మీద, పెద్దల మీద, పితరుల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. నేను ఎప్పుడు అదే అనుకుంటా ఉంటాను. అంటే వాళ్ళు పాత నిబంధన అనే గ్రంథాన్ని తీసి అవతల పడేసేయండి యూదులకి, అది యూదులకి సంబంధించింది కదా. అబ్రహాం సంగతి మాట్లాడబాకండి, మోషే సంగతి మాట్లాడబాకండి, దావీదు గారి సంగతి ఎందుకు మీకు, అందరికి ఎందుకు, అది యూదులకు సంబంధించిన విషయం కదా. అంటే అప్పుడు ఆ దేవుడు మళ్ళీ అది అన్ని పరిచయం యూదులు చేసిందే. అది ఏది చేసినా కూడా దేవుడు చేసిన, దేవుడి గురించి చెప్పినా, దావీదు గారి గురించి చెప్పినా, మోషే గారి గురించి చెప్పినా, తోరా గురించి చెప్పినా దాని మీద బేస్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి డిఫరెన్సెస్ ఉన్న వాటిని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. అదేంటి ఒరిజినల్లో ఉన్నదేంటి, తర్వాత వాళ్ళు ఎలా అవగాహన చేసుకున్నారు, అసలు ఒరిజినల్ ఉద్దేశం ఏంటనేది చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ స్టడీ అనేది గుర్తించాలి. Okay. So I want to mention the important difference that we saw, and it's a point that we have to understand. It's very, very different because if you look in the Torah and all over the Bible, you see that although we have a monotheistic belief, we believe in one God, Hashem. He is the only
Creator, the Almighty. He has all the powers, but yet we see in the Torah many stories about other gods, right? We see, I put in the chat, I put just a verse from the book of Deuteronomy that is very, may sound very weird, right? It says, for the Lord your God is God of gods and the Lord of lords. So if you just someone just simply read it without knowing anything, so we can say, well, there are many gods, there are many lords, and so what is God Hashem? He is the one of them, or how can you understand it? So that is the difference between Islam and Judaism, because in Islam every other god is like with the fight with the one God, we can say Allah. Allah is the name of God. It's like you say Elohim in Hebrew. It's like Allah in the language of Arabic. So in Islam, everything is every other God is like with the conflict, with the fight with Allah. But in the Torah, it's different because God created all kind of how to say it, like it's like a divine ministers, right? It's like or the other gods are something that is created by God, but it's not the right way to. It's a wrong way to serve Hashem. We have to serve Hashem only on the right direction. Is only to serve Hashem alone, with no other helpers or other. We mentioned the Sitra Achra. There are like other forces that we must not use them, and that's the big difference between Islam, between the Muslim belief and Judaism. That we know there are like there is Avodah Zarah. There is even God even gave powers to the Avodah Zarah, but our job is to fix it and to know how to follow the righteous way in serving Hashem, without any other negative forces of Avodah Zarah. So, Ani Garu can translate. అయితే ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇస్లాం కూడా ఒక మోనోథిస్టిక్ బిలీఫ్ అయినప్పటికీ, ఏకదైవారాధంగా చెప్పుకున్నప్పటికీ, ఇంకొక గొప్ప తేడా ఏంటంటే యూద విశ్వాసానికి వేరే ఇస్లాం యొక్క విశ్వాసానికి, ఇస్లాం విశ్వాసంలో వారు దేవుడిని అల్లా అని పిలుస్తారు. అది అరబిక్ లో అల్లా, హిబ్రూలో ఎలోహిం అన్న పదానికి దానికి ఒకే విధమైన అర్థం ఉంటుంది. సో వారు అల్లా అని పిలుచుకుంటారు. అయితే ఇస్లాం ప్రకారం వేరే మతస్థులను లేకపోతే వేరే మతాలను అనుసరిస్తున్న వారితో వారు నడుచుకునే విధానం చూసుకుంటే కనుక, వేరే మతస్థులతో వేరే మతాలు ఎవరన్నా ఫాలో చేస్తుంటే వారిని అసలు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. దాన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే మనకు అందరికీ తెలుసు వారితో ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు. ఒక ఫైట్ అనేది వాళ్ళ మధ్య ఉంటుంది. అయితే యూద విశ్వాసంలో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఒక వచనం చూస్తే గనక ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయం 17వ వచనం చూస్తే గనక, ఏలయనగా నీ దేవుడైన హషేం పరమ దేవుడును పరమ ప్రభువునే ఉన్నాడు. అంటే దేవుళ్ళందరికన్నా పైన ఉన్నవాడు అందరికీ పరమ ప్రభు అని అన్నప్పుడు, అంటే ఇంకా చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారా? ఆ దేవుళ్ళందరితో పాటు ఈయన కూడా ఒకరైనా? అంటే ఇప్పుడు ఈయనకి ఎవరైతే ఎగ్నెస్ట్ గా ఈయన కాదని దేవుడిని ఎవరైతే అన్నారో వాళ్ళందరితో గొడవ పెట్టుకోవాలా, లేకపోతే చంపేయాలా, వేరే ఏదన్నా చేయాలా? అంటే అది కాదు కాని విషయం. యూద విశ్వాసంలో ఏం చెప్తారంటే, మనం ఈ అవోదా జర అంటే అది అవోదా జర అయినప్పటికీ, విగ్రహాన్ని లేకపోతే వేరే దాన్ని దేవుని ప్లేస్ లో పెట్టి పూజించడం అయినప్పటికీ కూడా, అసలు ఈ విగ్రహారాధన ఏ విధంగా ప్రారంభమైందని అన్నదానికి రబ్బీ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. అంటే ఈ కొన్ని ఫోర్సెస్, ఈ సృష్టిలో సృష్టింపబడిన కొన్ని ఫోర్సెస్ ని మెల్లిమెల్లిగా వారు దేవుళ్ళుగా అనుకోవడం, లేకపోతే వాటిని దేవునికి బదులుగా పెట్టుకోవడం జరిగిందని మనం
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ముందు అసలు అవోధ జరలా ప్రారంభమైందో. కాబట్టి హషేం కొన్ని ఫోర్సెస్ ని, అంటే ఒక గొప్ప సూర్యుడనో లేకపోతే సముద్రం అనో ఇటువంటి ఫోర్సెస్ ని పెట్టడం జరిగింది. అవి కొన్ని విషయాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే మనిషి అనేవాడు లేదా మానవుడు వాటిని దేవుళ్ళుగా లేదా వాటి ద్వారా ఏదో దేవుణ్ణి పూజించాలి అనేది యూద విధానం కాదు. కానీ దేవుని వీళ్ళందరికన్నా పైన ఉన్నవారు ఆయన, వీటన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్తగా ఆయన్ని చూడాలి. ఇవన్నీ వాటి పని చేయడానికి మాత్రమే ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయి తప్ప వాటిని దేవుడితో పోల్చడానికి కుదరదని యూదయ విశ్వాసం చెప్తుంది. అలాగనే ఒకవేళ అవోధ జరా కూడా చాలా పవర్ ఉంటుంది అని రబీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ముందు క్లాసుల్లో. అంటే దాన్ని కూడా ఒక్కొక్క పాయింట్లో హషేం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసిన ఆ ప్రార్థన కూడా. అయితే విషయం ఏంటంటే ఆ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వారితో బిహేవ్ చేసే విధానంలో వారిని చంపడమో ఇంకో అది యూదయ విధానం కాదు. కానీ సాధ్యమైనంత వరకు మన లైఫ్ స్టైల్ ద్వారా మన యొక్క విధానం ద్వారా తెలియచెప్పాలి తప్ప, లేదా దాన్ని సొల్యూషన్ తేవడానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప వారిని చంపడమో లేకపోతే వేరే విధానంలో చూడడం అనేది యూదయ విధానంలో లేదు. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన గొప్ప వ్యత్యాసం ఇస్లాం యొక్క విశ్వాసానికి యూదయ విశ్వాసానికి. Okay, so now what we can do now, I think lastly we can look and understand this insight when coming to learn the motto of the people of Israel, right? The most important verse, like according to some, it's like Shema Israel. So we can now learn a little bit about the meaning of Shema Israel, because we say Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. That means that we can learn the commentary of Rashi about that. Sorry, I didn't share it. Just a second. I want to share it with everyone because our most fundamental call. I see. I cannot send the. I can only send to Yoshua. Rav Yoshua, if you can please share with everyone. I just. Okay. I see. I tried to paste it in the chat. Okay. So there is a very great understanding of this verse of Shema Israel according to Rashi. That's what Rashi explained. He explained that the monotheistic belief is, of course, that God Hashem is one, but there are other idols, other forces, all kind of divine powers that they don't acknowledge God Hashem is the only one and only creator, and in the future everyone will understand this. So you see that what Rashi says about the verse of Shema Israel. So the English translation is, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one." So what he said, okay, he is one, but it's not that's the future. That's like, as we learned in the verses of Bereshith in the previous class, we learned that there is a godly plan, but it takes time to get to it. So God is one, but not everyone see it. It takes time. It takes all the history. It's our job to make it clear to all humankind that God is one, and we have a progress. We have a good progress along history, but Rashi says it's the secret that the monotheistic belief of Israel will be revealed only later in the history to all other nations. So that's what great insight in this verse of Shema Israel. Anil Garu, please.
అయితే ఇక్కడ బేసిక్ జూయిష్ యోదయ విశ్వాసంలోని ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్, ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పే విషయం చాలా విలువైనదిగా చెప్తారు, క్షమ అని. అది ఆల్రెడీ రబ్బీ గారు లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి చెప్పారు. ఆ క్షమ అనే దాంట్లో ఆ డిక్లరేషన్ లో మొట్టమొదటి పదం షమా ఇస్రాయల్ అదోనై ఎలోహేను అదోనై ఎఖాద్ అన్న ఆ పదం, దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆయనే దేవుడు, లేకపోతే ఆయనే సృష్టికర్త, హషేమే సృష్టికర్త, ఆయన ఒక్కడే అన్న విషయం. అయితే ఆ పదం మీద గొప్ప రబ్బీ గారైన రాశి గారు ఇచ్చిన కామెంటరీ మనం చూస్తే కనుక కరెక్టే, ఆయనే దేవుడు, ఆయన ఒక్కరే. అయితే ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయేల్కి తెలుసు, ఇజ్రాయెల్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. ప్రతి ఇజ్రాయేలుడు, ప్రతి యూదుడు కూడా ఆ విషయాన్ని డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతిరోజు. అయితే ఈ విషయాన్ని ప్రపంచం అంతా డిక్లేర్ చేసిందా, ప్రపంచం అంతా ఒప్పుకుందా, ఎక్నాలెడ్జ్ చేసిందా, విషయాన్ని గుర్తించిందంటే గుర్తించలేదు. ఈ విషయం గుర్తించలేదు, ఇంకా గుర్తించలేదు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఒక టైం వస్తుంది, ఒక సర్టెన్ టైం వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని గుర్తిస్తారు, ఆ విషయాన్ని గుర్తిస్తారు అనే విషయాన్ని జకరియా గారు ప్రవచించిన విషయం కానీ, జెఫన్యాలో గారు రాసిన విషయం బట్టి, అంటే ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు అదోనై సర్వలోకమునకు రాజేయుడును, ఆ దినమున అదోనై ఒక్కడే అని, ఆయన పేరు ఒక్కటే అని అందరికీ తెలియబడును అని జకరియా గారు చెప్పిన విషయం దాని ప్రకారం చూసుకుంటే, ఇందాక మనకు ముందు క్లాస్ లో మనం రబ్బీ గారు వివరించిన దాని ప్రకారం, అంటే ఈ ప్రపంచం సృష్టింపబడింది ఒక ప్లాన్ తో, ఒక సరైన విధానంలో, సరి చేసుకునే విధానంలో, బాగుపడే దాన్ని సెట్ చేసే విధానంలో జరిగింది. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అది కంపల్సరీ ప్రపంచం అంతా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ యొక్క చరిత్రను చూస్తే కనుక చాలా విషయాల్లో ఇప్పటి వరకు ఒక సర్టెన్ లెవెల్కి రావడం జరిగింది. అయితే ఫ్యూచర్ లో అది కూడా జరుగుతుంది, ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట కూడా నెరవేరుతుందని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆయన ఒక్కడే అని రాజుగా చెప్పడం జరుగుతుంది, కానీ ఒక ఫోర్స్ తో వాటిని చేసే విధానం అనేది యూద విధానంలో లేని విషయం అని రవి గారు చెప్తున్నారు. చంద్రపాల్ గారు. సార్. చలో సార్, ఇప్పుడు జరిగిన క్లాస్ లో చిన్న డౌట్స్ సార్. మొదటి వచనంలో భూమి సృజించినట్లుగా ఉంది, మరి రెండవ వచనంలో నిరాకారంగాను అనే పదం ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది. మరి నిరాకారంగాను ఉపయోగించిన పదం ఉపయోగించడం వల్ల, అంటే మన నెక్స్ట్కి వచ్చేసి జలములను వేరుపరచడం వల్ల, వెలుగు చీకటిని వేరుపరచడం వల్ల, అంటే ఈ విధంగా అన్ని సర్దడం వల్ల భూమి మళ్ళీ మంచి ఆకారంగా వచ్చిందా, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచిగా రావాల్సినటువంటిది ఉందా? ఓకే, సోదరా భాష అంటే ఒక అరగంట పైగా వేరే క్లాసులో మనం మాట్లాడుతున్నాము, అంటే వేరే క్లాసులోకి వెళ్ళాము. దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాన్ని మాట్లాడవచ్చు. Rabbi Yaron. Okay, so maybe we can see this insight that Rashi teaches us in the most monotheistic verse of the Torah, that Hashem is our God, Hashem is one, and he said, no, it's not like this now. It will be like that only in the future, because now there are a lot of gods, and there are a lot of beliefs, a lot of gods, but and as opposed to the Muslim belief, because the Muslim belief is that all other gods are threatening this God, so they just want to. That's why they have, as we mentioned, they have like a religious a war. They have the jihad, and while in Judaism, I think maybe we already asked this question,
you cannot find all over the Bible that Judaism fought against Avodah Zarah, against idol worships outside of the land of Israel. It was only inside the land of Israel that there were like conflicts and fighting with the idol worship, and all over the Bible you cannot see fights outside. So the reason for that is that we know that God is the Almighty. He created all the other divine forces and all the he gave them a space. So we know that. So that's why Rashi wants to explain us that in the future everyone will understand this, even though and even though it's like the first Noahide law, right, of idol worship, the prohibition of idol worship, but still there is no fight against it outside the land of Israel, because we know that behind, that if God Hashem is the Lord of Lords, He's the Master of all masters, so all the other religions, they want to serve Hashem, they just don't know, they don't know yet how to do it. So when they worship idols or any other gods, their deep intention is to serve Hashem, and that's not the right way to do it. So that's why we have like Rabbi Yoshua, how to say sovlanut. We have like sovlanut. We have like patience, or we have patience for this confusion of other religions and idol worship, because we know the inner desire to serve Hashem. Okay, Anil Garu. ఓకే, అనిల్ గారు మీరు మొదలు పెట్టబోయే లోపల ఇది ఓకే మీరు చెప్పండి, తర్వాత దాన్ని యాడ్ చేస్తాను. విషయం గుర్తు వస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇందాక మనం జకర్యా గ్రంథంలో వచ్చిన చూసిన దాన్ని బట్టి, కానీ రబ్బీ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంటే లేదా ఈ రబ్బీ గారు కన్క్లూడ్ చేసిన విషయం బట్టి చూసుకుంటే, యోదయ విశ్వాసంలో ఇప్పుడు ఇస్లాం విశ్వాసంలో చూసుకుంటే కనుక వారు అన్య మతాలని వారి మతానికి ఒక థ్రెట్ గా, లేకపోతే ఒక ప్రమాదకరంగా చూస్తారు. అంటే అన్ని మతాలన్నీ ఉండడం వల్ల వారి యొక్క విశ్వాసానికి ఒక ప్రమాదకరంగా చూస్తారు. కాబట్టి దాని మీద వారు ఫైట్ చేయడమా, లేకపోతే జిహాద్ అని వారు పేర్లు పెట్టుకుని దాన్ని చేస్తున్నారు. అది మనందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే యోదయ విశ్వాసానికి వచ్చేసరికి విషయం ఏంటంటే, ఈ సమస్త సృష్టిని లేదా వేరే మత విశ్వాసాల వారు పూజిస్తున్న ఏ పవర్స్ అయితే పూజిస్తున్నారో, లేకపోతే ఏ శక్తిని అయితే పూజిస్తున్నారో, ఆ ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా సృష్టించిన సృష్టికర్త ఒకరే. లేదా ఆ పవర్స్ కి ఆ విధంగా ఉండాలని, లేకపోతే వారు చేస్తున్న ఆయన అలౌ చేసిన విషయం ప్రతిదీ అందరికి తెలిసిందే. అయితే ఆ సరైన సమయంలో ఒకవేళ వారు హషేంని ఒకవేళ ఎవరన్నా వచ్చి సర్వ్ చేయాలనుకున్నా, వారికి ఏ విధంగా సర్వ్ చేయాలో కూడా ప్రస్తుతానికి తెలియని విషయం చాలా మందికి. అంటే ఈ విషయాలన్నీ సమకూరే వరకు పేషెన్స్ తో ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు నెరవేరుతున్న పూర్తి విశ్వాసం ప్రతి ఒక్కరు యోదయ విశ్వాసం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ వరకు పేషెన్స్ తో ఉండడం అనేది యోదయ విశ్వాసం యొక్క ఉద్దేశం. సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు సరైన విధానంలో, ఇంకా మనకి అబోధ జర క్లాసులు చెప్పినప్పుడు, ఒకవేళ తను విగ్రహారాధన చేసినప్పుడు కూడా తన మనసులో ఆ సృష్టికర్తనే తను పూజిస్తున్న సృష్టికర్తతోనే ఆ యొక్క రిలేషన్ నేను ఉంచాలనుకుని ఒకవేళ మనసులో అనుకుంటే కనుక దానికి కూడా కొంతవరకు శక్తి ఉంటుందని రబీ గారు చెప్పారు. కాబట్టి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, విషయం వారికి తెలిసినప్పుడు కంపల్సరీ జరుగుతాయి. అవందరూ కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఆశయం వైపు తిరుగుతారు. కాబట్టి అక్కడ వరకు పేషెన్స్ తో ఉండాలనేది యోదయ యొక్క విశ్వాసం. సార్, ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం క్లాసుల్లో, ఎవరిని కించపరిచేది లేదు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేది లేదు. మన విషయం తెలుసుకోవాలి, యూదీయ దృక్పథం ఒరిజినల్ గా ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటేనే మనం దాని గురించి వివరించడానికి ముందుకు వస్తాం, కానీ లేకపోతే మనకి. అయితే ఈ క్లాసుల్లో విన్నప్పుడు కొంతమంది బాగా ఉద్రేకంతో కొన్ని క్లాసుల్లో అయితే విగ్రహారాధన అంతటిని మనం తీసేయాలి, పెకలించాలి, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ముందు చెప్పాలి, వాళ్ళని
రకరకాల విగ్రహారాధన చేసే దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇది నిజం కదా అని చాలా మంది ఉద్రేకపడతా ఉంటారు. అది యూది దృక్పథం కాదు. ఏలియా చేసినట్టు మనం మాట్లాడదాం, మనం నిజమైతే ఇప్పుడు చేస్తాం అంటే నువ్వు ఏలియా ప్రవక్త లెవెల్లో ఉన్నావా నువ్వు వెళ్ళి చెప్పడానికి? కాదు. కాబట్టి అందుకే మనం వెళ్ళొద్దు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, మీరు చెప్పొద్దు. ఎవరన్నా అడిగితే అప్పుడు. ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా యూట్యూబ్లని ఇవన్నీ పెట్టింది యూదులే కాబట్టి చాలా విషయాలు ప్రపంచం తెలియటానికి నిమిషాల్లో తెలిసిపోయే విధానం కనిపెట్టారు కాబట్టి మనం వెళ్ళి అక్కడ కన్విన్స్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదని చెప్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి వాదనలు, అసభ్యంగా మాట్లాడటాలు, లేకపోతే ఇది కాదు ఇదే నిజము అని పెద్ద పెద్ద సవాళ్లు చేయటాలు మన యూది దృక్పథం కాదు. అది విశ్వాసం ఎవరికైతే ఉంటుందో, ప్రవచనం అనేది ఇచ్చినప్పుడు హషేం నెరవేరుస్తాడని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు ఇట్లాంటి పనులు చేయరు. కానీ అది అవగాహన లేని వారే దూకుతా ఉంటారు. అంటే ఎలా పడితే అలా వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ చేసేయాలి, వాళ్ళని నమ్మిచ్చేయాలి, ఇది నిజమైతే ఇది చెప్పేసేయాలి. అవసరం లేదు. ఇది దేవుని ప్లాన్ లో ఏ విధంగా చేయబడాలో అలాగే చేయబడుతుంది. కానీ అది నువ్వు వెళ్ళి నీ ఉద్రేకంతో నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఏది పడితే అది చేస్తే నీకు శిక్ష పడుద్ది అనేది యూది దృక్పథం. దేవకృష్ణ. יש לנו 5 דקות לסיים כי... אוקיי. בבקשה. בסדר. אולי אני אנסה לעשות סיכום ואולי שאלה, או איך שאתה רוצה, עם שאלה או בלי שאלות. אין בעיה. אוקיי, אני אעשה. בבקשה. Okay. Okay, so we are about to just end the time of class. So I just want to conclude with few sentences because we had like a very important beginning of talking about the verse of Shema Israel and understanding very deep, important meaning of it. So what we see that according to Rashi explains us very deep understanding that as not like in Islam, Islamic belief is like that there is one God and every other mentioning of other gods, idols is a threat, is threatening this, and that's why they're fighting. But we know that Rashi explains that God created all these spiritual forces. And even, I heard that in the Hindu religion, there are like thousands of deities or gods. So it's not threatening the Judaism belief because we say, okay, that are some spiritual forces that God gave them place. He gave them room. So we have to understand and to develop and continue to, as we learned in Bereshith, we have to continue to elevate this world so everyone will know that Hashem is actually, there is only one and only creator. And as Rashi brings some sources from the Bible, for example, from the prophet of Zephaniah, right? He said that for then I will convert the peoples to a pure language, that all of them call in the name of the Lord, and that means that like in the future, everyone will know that Hashem is one, and they will know that they had a good intention, but they confused it with the wrong way of idol worship. But they had a good intention to connect to Hashem. So that's why Christianity helped, according to Rambam, Christianity helped spreading the monotheistic belief, and Islam also helped to spread the monotheistic belief all over the world. And even maybe in Hinduism, I don't know, you can tell me if there is like a notion of like of a superior God
that is above all other idols, and that's like the goal of the future goal, and we are actually we are entering this great period in we believe that we entering this great period of understanding in our era, in our age, when everyone are coming closer to understand this today, in the days of the third redemption of the land of the people of Israel, in the land of Israel. And hopefully we can continue and continue learning the Shema Israel next class. So Anil Garu can please translate, and we see if there are time for questions, or we can continue with questions also in the next class. Okay. అయితే చివరిగా క్లాస్ ముగించే ముందు కన్క్లూషన్గా రవి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ఇష్మా ఇజ్రాయెల్ లోని ఒక లోతైన ఒక గొప్ప అర్థాన్ని రబ్బీ గారు వివరించారు. ఏంటంటే ఇక్కడ విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సృష్టికర్త అయిన హషేం సృష్టించినప్పుడే ఆయన కొన్ని ఫోర్సెస్ ని ఆయన చేయడం జరిగింది. కొన్ని ఫోర్సెస్ కి ఆ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ సపోజ్ మనం ఇండియాలో చూసుకుంటే మనకి 3,000,000 దేవతలను, లేకపోతే చాలా మంది దేవతలను, 3,00,00,000 దేవతలను, ఇది మన ఇండియాలో చూసుకుంటే, అలాగే ప్రపంచంలో చాలా మంది చాలా ఫోర్సెస్ ని పూజిస్తున్నారు. అయితే హషేం వాటికి పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే విషయం ఏంటంటే, ఇందాక ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనకి చెప్పినట్టుగా ఆ కన్ఫ్యూజన్ లోంచి, ఆ మెసప్ లోంచి తిరిగి మరలా ఈ వీటన్నిటి పైన అధికారం కలిగిన, లేదా వీటన్నిటి ఒక సృష్టికర్త ఉన్నారు అని తిరిగి గుర్తించి వెనక్కి రావాలి, ఆ మెసప్ ని క్లియర్ చేయాలనేది హషేం యొక్క ఉద్దేశం. ఈ ఉద్దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ వర్కౌట్, ఎవరికి వాళ్ళు దాన్ని వర్కౌట్ చేసి దాంట్లోని వారి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎలివేట్ చేసుకుని బయటికి రావాలనేది హషేం యొక్క ఉద్దేశంగా మనం ముందు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. సో ఆ ఉద్దేశం యొక్క నెరవేర్పులో విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికి ఒక గొప్ప ఆధారం రబ్బీ గారు చూపిస్తూ జెఫన్యా 3:9 ఒక మాట ఉంది. అప్పుడు జనులందరూ అదోనాయి నామమును బట్టి ఏక మనస్కులై ఆయన సేవించినట్లు నేను వారికి పవిత్రమైన పెదవులను ఇచ్చేదను. అంటే వారందరూ కూడా దేవుడు అనే ఉద్దేశంలోనే, ఓకే ఇది దేవుడు అయి ఉండొచ్చు, ఇది దేవుడు, ఒక డిఫరెంట్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. వాటికున్న ఫోర్సెస్ అది హషేం అలౌ చేశారు. అయితే ఒక టైం వచ్చేసరికి వారందరి మనస్సులను కూడా నేను ఏకం చేస్తాను, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి మనసులో కూడా అది లేదు, వీటన్నిటికీ మించిన ఒక దేవుడు ఉన్నారు, ఒక సృష్టికర్త ఉన్నారు, ఆయన హషేం అనే ఆ ఏక ఉద్దేశంకి వచ్చేలా నేను ప్రతి వారి మనసును తీసుకొస్తానని ఇక్కడ ప్రవక్త ద్వారా మనకు ప్రవచించిన విషయం కోసం ఈ విషయం మనకి నేర్పుతుంది. కాబట్టి ఈ మనం ఆ విషయాలు ఈ మధ్య కాలంలో రబ్బీ యెహోషువ గారు మనకి చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు హిందూయిజం కోసం. హిందూ మూలాల్లోకి వెళ్తే ప్రతి మూలం కూడా చెప్పేది అంటే ఒక్కడే దేవుడు, సృష్టికర్త ఒక్కడే, ఒక మూలం అక్కడ చెప్పుద్ది. కాకపోతే తర్వాతకు వచ్చేసరికి విషయాలు మారిపోతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఏరా స్టార్ట్ అయింది. తిరిగి మరి ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని గుర్తించే విధానంలో, ఇజ్రాయెల్ నుంచి దేవుని యొక్క మాట వినే విధానంలో ప్రతి విషయం అది ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు మనం ఎదురుగుండా చూస్తున్నాం, వింటున్నాం. కాబట్టి ఈ ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం మనం. సో ఆ విధంగా ఈ థర్డ్ రిడెంప్షన్ లోకి మనం దగ్గర పడుతున్నాం అనే విషయం మనకు అందరికీ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దేవుని ఉద్దేశంలో ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ టైం వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరూ ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. సో తెలుసుకున్నప్పుడు వారందరి మనసులు ఏక మనస్కులై మనందరం కూడా తిరిగి మరలా వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ ఏకదేవుడిని ఆరాధించే సమయం వస్తుందని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. సో ఈ విధానంలో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మరలా మనం కలుసుకుందాం అంటున్నారు. ప్రశ్నలు ఏముంటా ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ టైం అయింది కాబట్టి మేబీ వాట్సాప్ లో పెడితే కనుక దాన్ని తర్వాత రిఫర్ చేస్తారు. తొదరబ్బా, అందరికి చాలా వందనాలు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని 2 గంటలు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి చాలా విషయాలు చెప్పినందుకు రబ్బీ గారికి, ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు ఇస్రాయల్ గారికి, విన్నందుకు మీకు అందరికి చాలా వందనాలు. మంగళవారం మనకి రబ్బీ రీచ్మన్ గారి క్లాసు
అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వారికి అందరికీ మేము పెడతాం కాబట్టి జనరల్ క్లాస్ గా దాన్ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అన్ని చోట్ల పెడతాము. అది ఈ రిచ్మన్ గారి క్లాసు, టెఫిలా క్లాస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాని గురించి అంటే ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఏంటి, ఆ తర్వాత ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటనేవి మన రిచ్మన్ గారు అంటే దేవాలయ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడు, అంటే టెంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అధ్యక్షుడు రిచ్మన్ గారు. ఆయన చాలా చాలా విషయాలను, చాలా లోతైన భావాలను తీసుకొస్తారు. ఏ విధంగా ప్రేయర్ చేయాలి, ఏ విధంగా, ఇంకా చెప్పాలంటే బరూక్ అంటే ఏమిటి, ఆ తర్వాత అలా చాలా విషయాలను తీసుకొస్తారు. అసలు ఇంటెన్షన్ అంటే ఉద్దిష్టత తెలుగులో అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా ప్రార్థన ఏ ఇంటెన్షన్ తో ఉండాలి అనే విషయాలని, చాలా విషయాలను తీసుకొస్తారు. ఇంకా అనేక విషయాలని మంగళవారం 6:30కి. ఈ తర్వాత హీబ్రూ కోర్సు ప్రారంభం అవుతుంది. అది 19వ తారీఖు లోపల దాన్ని మనం రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి అవుతుంది. ఆ తర్వాత క్లాస్ బిగిన్ అవుతుంది. నో హైడ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది, అది 50 క్లాసులు ఆ గ్రూప్ తో చాలా డిస్కస్ చేసుకుంటూ చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటూ చాలా లోతైన భావాలు, బేసిక్ హీబ్రూ లేకపోతే యూదియ దృక్పథాలను తెలుసుకోవడానికి చాలా చాలా విషయాలను స్టడీ చేయడం అనేది ఆ క్లాస్ లో జరుగుతుంది. అంటే ఈ సంవత్సరం మాత్రం చాలా సీరియస్ గా మేము వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా కోరే విషయాలతో మేము మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి అప్లికేషన్ అంటాం, లేకపోతే ఇంకోటి అంటాం, ఏదో ఆ రూల్స్ ప్రకారం వెళ్తాం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అది గమనించండి. రేపు క్లాసులు గ్రూప్స్ ఎవరైతే గ్రూప్స్ ఉన్నారో అది జనరల్ క్లాసులు ఏమి లేవు రేపు నాకు తెలిసినంత వరకు, గ్రూప్స్ మాత్రమే. కాబట్టి అందరికీ చాలా వందనాలు. మళ్ళీ కలుద్దాం. మళ్ళీ ఆదివారం జనరల్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. ఈ లోపల కూడా కొన్ని క్లాసెస్ లో కలవచ్చు. షలోం షలోం, శుభవార్త తొదరబ్బా. Rabbi Yaron. תודה רבה. תודה רבה everyone, שלום. מלי קלודם. Mali kalusam.